Welcome back to the channel. So in the last session we had discussed, we started basically the arc welding process. We completed the gas cutting process, and we had started with the arc welding process. And in arc welding, we had first of all studied what is arc welding, how do you carry it out, and what are the different types of joints that can be made using the arc welding process based on geometry. Okay, and we had seen the T joint, the butt joint, lap joint, edge joint, and so on. Okay, so in case some of you have missed the last session, as usual, during the last 20 seconds of this video there will be a tab on the left hand side of your screen. By clicking on that you can check it out. Okay, so let's start today's session. First of all, today we are going to discuss about the welding positions, as to what are the different types of positions in which the arc welding process can be carried out depending upon the structure which is to be welded. Barabar, structure na geometry uparthi you have to decide in which position will it be most advantageous to carry out the arc welding process. So basically, based on geometry and based on position, based on the structure, geometry of the structure, there are basically 4 positions in which you can carry out the arc welding process, which is flat, horizontal, vertical, overhead, and vertical position. Okay, there are basically 4 types of welding positions. Now all of them are basically given in here. The welding position, the flat one, is basically in which the material, the bottom side of the material is on the ground, and the groove in which the welding is to be carried out is on the upper side. The AW designation, which is the American Welding Society designation, is 1G for the flat position, and the axis direction of the weld axis of the weld will be parallel to the ground. Basically, okay, the weld axis will be parallel to the surface of the ground. Second position is the horizontal position, in which one of the longer edges from both the pieces basically is on the ground. Okay, just suppose we have 2 rectangular pieces. Okay, and in those rectangular pieces, one of the longer edges of the rectangular piece of one of the pieces will be on the ground, and the welding will be carried out. The designation for it is 2G, and the axis direction will be parallel to the ground. Okay. Third one is the vertical, in which one of the shorter edges of a rectangular piece will be on the ground, and the workpieces will be kept vertical. Basically, whenever you take a rectangular piece and put the shorter side or the shorter edge of the piece on the ground, the piece is said to be in vertical position. Okay, and in this position the welding will be carried out. The designation is 3G, and the axis direction will be perpendicular to the ground. In this axis direction, the column, the basically weld axis is basically the direction in which the welding is carried out. Okay, so in the flat one, the weld axis will be parallel to the ground. In same as in horizontal as well, the axis will be parallel to the ground, and while in the vertical, you have to go from while welding, the direction will be from the upper side to the lower side, because the piece is very vertical. Okay, so that is why the welding axis in this particular instance will be perpendicular to the ground. And the fourth one is the overhead position, in which the weld piece is above the head of the welder. Basically, if you are the welder, the piece that you are supposed to weld will be over your head, and you will be carrying out the welding over your head. Okay, and in such a position, the flat side of the pieces will be on the upper side, and the groove will be on the lower side, because of which you can carry out the weld overhead. The designation will be 4G, and the direction will be again parallel to the ground. Out of the 4 positions, in 3 instances or in 3 positions, the welding axis will be parallel to the ground. Only in the vertical position, the welding axis will be perpendicular to the ground. Okay, so these are basically the different types of positions in which the welding can be carried out. This is the flat one. This is the horizontal position, as we said. This is the vertical position, in which the direction will be vertical, and the weld axis will be perpendicular to the ground. Okay, this is the overhead position, in which the groove is above your head. This is the horizontal rotor position, in which basically if you are supposed to be joining these 3 positions, these 4 positions, 1, 2, 3, and 4. All these 4 positions are basically for if you are supposed to weld 2 cylindrical pieces. This is what these positions are for.
This is the one which is the horizontal rolled position. This is the horizontal fixed position. In this, the cylinder will be rolled around, and the workpiece will be, and the welding will be kept stationary. In this, the workpiece will be fixed, and the welding will rotate around it. This is the 2G vertical position. This is the 6G inclined position. Okay. Now let's talk about the power source. Okay. Now, whenever you're talking about welding, one of the most important factors, or one of the most important, if you can say, equipment for it is a particular power source. Okay. Without a frequent and basically without an advantageous and appropriate power source, the welding process is totally insignificant. Okay. So what are different types of power sources which can be used for arc welding process? So it is basically these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categories based on which the power sources can be classified. First of all, is based on type of design, which has rotating type motor driven generator, rotating type engine driven generator, static type transformer, and rectifier inverter. Second one is based on method of current control, field control, variable coupling, tap changer switch, securable reactor, and electronic control with feedback. Based on current output, DC current, alternating current, AC current, and combination of both. Based on types of characteristics, whether it is constant current type, constant voltage type, or a combination of both. Based on rated current and duty cycle. If the duty cycle says 60% and 100% in specific welding current range. Based on types of cooling, also cooling is also a very important thing, because whenever we will be carrying out the welding, after the welding is completed, the workpieces will be very hot because in order to carry out the welding, as we know, one of the some portion of the metal pieces which are supposed to be welded is supposed to be melted. Okay, and because melting is involved, of the metal pieces is involved, you have to generate a high amount of heat in order to get to that temperature up to which after which the metal will be prepared. Okay, because of which, after the welding is completed, both the pieces which are welded will be very hot. So based on type of cooling also, the current power source can be defined, which are natural air cooled, forced air cooled, natural oil cooled, and forced oil cooled. These are different types of coolings. And based on types of insulations, which are class A, class B, class E, class F, and class H, basically. So these are different types of power sources which can be classified based on these 7 categories. Okay, let's go further. Now, what are the particular characteristics of a particular welding power source, which are basically required or desired, maybe we can say. The first one is the static characteristics, which is the VI characteristics, voltage current characteristic. Second one is the open circuit voltage. Third one is the static and dynamic characteristics. Fourth is the current rating and duty cycle. Fifth is the class of insulation and power factor. Class of insulation, sorry. And sixth one will be the power factor. These are the 6 basically basic characteristics which are taken into consideration while selecting a particular power source. Okay. Now next, let's see the commonly used power source for arc welding process. In this, the first one is the AC power source. First of all, basically 2 types of power sources which are normally used or commonly used for arc welding are AC power source and DC power source. So in the AC power source, the transformer and the motor or engine driven alternator basically are 2 types of basic AC power sources used for arc welding process. Now, what is the difference between the two? The transformer does not have any moving parts in it. Okay, whereas in the alternator, in the name itself, it is the motor or engine driven. Basically, if in order to for the alternator to work, it has to be driven by an outside power source or outside work output, which is an engine or a motor. Engine or motor no use करनी, you have to drive the alternator. Okay, just like a generator basically. So basically, because if the alternator is supposed to be run with the help of an engine or a motor, it is supposed to have moving parts in it. Barabar? So basically, transformer ni andar there are no moving parts there, therefore the maintenance is very low, noise is very low, and basically higher efficiency is produced because of less amount of power loss due to friction, which is in transformer is about around the range of 0.8 to 0.85, basically 80 to 85%.
and also the power that is used is less expensive, light in weight, and basically it is a very compact. It is very small in design. Transformers. The main advantage of an AC rectifier is basically low magnetic arc flow. Basically જ્યારે પણ એક કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક આર્ક જનરેટ થાય બરોબર, વેન એવર યુ આર વેલ્ડિંગ આપણે આર્ક જોઈ લીધી બરોબર, તો આર્ક બેસિકલી જ્યારે જનરેટ થાય it can be affected by magnetism, બરોબર, it is affected by magnetism. So because of if a particular strength of a magnet is if a particular magnet of a particular strength is brought near the arc, it may tend to the arc may tend to blow away, બરોબર, because of the under the effect of the magnetism of the magnet, બરોબર. That is why magnetic arc flow છે AC rectifier ની અંદર it is very low, which is a very good advantage. Electrical energy consumption પણ ઓછું થશે બરોબર, per kg of deposited metal, બરોબર, એક per kg metal deposit થાય in the weld groove. For that the electricity consumed is very less compared to the DC welding. Other side, બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો it has some limitations as well, which is power factor તમારો બહુ ઓછો મળે. It is very low. It is a very low power factor. Unstable arc ની possibility રહે બરોબર, and also only coated electrodes can be used for AC power source, બરોબર. Arc stability જો તમારે increase કરવી, in case you need to increase the arc stability, basically તમે એને અથવા તો વોલ્ટેજ વધારીને કે ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ કરીને યુ કેન સ્ટેબિલાઇઝ ઇટ, બરોબર. આર્ક જે છે જે જનરેટ થયો ઇટ વિલ બેસિકલી કૂલ ડાઉન એટ 0 કરંટ પોઝિશન, બરોબર, અને એના કારણે ધ આર્ક પાથ વિલ બી ટોટલી ડીઆયનાઇઝડ. પણ બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો કોટિંગ જે છે બરોબર ઇલેક્ટ્રોડનું, આપણે હમણાં વાત થઈ કે ઓનલી કોટેડ ઇલેક્ટ્રોડ્સ વિલ બી યુઝડ. તો કોટેડ ઇલેક્ટ્રોડ શું કરશે, હવે આર્કનો વાય યુ યુઝ ટુ આર્ક ટુ બેસિકલી શીલ્ડ ધ વેલ્ડ પૂલ ફ્રોમ ઓક્સિડેશન, બરોબર. હવે જો 0 કરંટ પોઝિશન જો આર્ક કૂલ ડાઉન થઈ ગયું તો there will be no shield around the world pool, બરોબર. તો in that case after the arc stabilizes or basically arc cools down, that's when the coated electrode comes into action, કે જ્યાં આગળ એના કોટિંગ ના કારણે there will be a proper gas shield around the weld pool which will prevent it from getting oxidized, બરોબર. હવે બેર ઇલેક્ટ્રોડ તમે યુઝ કરો કોટિંગ વગરનો તો એના કારણે ગેસ શિલ્ડિંગ તમને નહીં મળે અને એના કારણે the weld pool may get oxidized, બરોબર, which is a very basically એડવાન્ટેજીસ થી. હવે સામે બીજી બાજુ આપણે જોઈએ તો ડીસી સપ્લાય પાવર સોર્સ છે એને તમે યુઝ કરી શકો ફોર satisfactory results for bare electrode. Bare electrode માટે you can use the DC power source if you need to use it. DC power source જો તમે અહીંયા આગળ it is shown here basically polarity છે બરોબર. DC ની અંદર you have basically two polarities, straight polarity and reverse polarity. હવે polarity ના કારણે જે weld ઉપર જે effect આવે it is given here. Basically this is the weld bead, this is the if the alternating current is used, and this is if the DCRP basically direct current reverse polarity is used. Okay, the penetration in this here is shallower, in this it is much deeper. Okay, હવે જ્યારે મશીન ઇન કેસ ઓફ ડીસી સોર્સ બરોબર આપણે વાત કરી કે ઇટ ઇઝ ટુ પોલારિટી સ્ટ્રેટ એન્ડ રિવર્સ પોલારિટી, તો જ્યારે તમે મશીન ડીસી મશીન જે તમે યુઝ કરવાનો છો ઇટ ઇઝ સેટ ટુ સ્ટ્રેટ પોલારિટી. તો ઇલેક્ટ્રોન્સ બેસિકલી ઇલેક્ટ્રોડથી પ્લેટની અંદર ઇટ વિલ ટ્રાવેલ બરોબર ફ્રોમ ધ ઇલેક્ટ્રોડ ટુ ધ પ્લેટ, બરોબર. જ્યારે ડીસીઆરપીની અંદર ઇલેક્ટ્રોન્સથી પ્લેટમાંથી ઇલેક્ટ્રોડમાં આવશે. તો ઇન ધ રિવર્સ પોલારિટી ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ વિલ ફ્લો ફ્રોમ ધ પ્લેટ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રોડ, બરોબર. જેના કારણે concentration of heat જે છે heat નો ફોકસ છે on a particular portion of the metal will be larger, બરોબર. અને જેના કારણે આ હીટ ના કારણે છે બેસિકલી ઇલેક્ટ્રોન છે એ મેલ્ટ ઓફ થઈ જશે, બરોબર. અને એના કારણે ડીસીઆરપી છે એમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ડાયમીટર તમારે વધારે જોઈએ દેન ડીસીએસપી, કેમ કે એમાં અહીં અંદર છે the electrons are flowing from the metal to the electrode, that is why the electrons will melt off at a very high large speed, બરોબર. એટલા માટે you need a much larger diameter of an electrode for DCRP, which is direct current reverse polarity, than in DCSP. હવે DCSP છે એમાં તમને નેરો અને ડીપ વેલ્ડ તમને જોવા મળશે, બરોબર. જ્યારે હીટ કોન્સન્ટ્રેટ છે એ બેસિકલી વર્ક ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થતી હોય છે બધી હીટ. ધેટ્સ વાય ધ ઇન ધીસ કેસ ધ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ ઇઝ મોર રેપિડ, બરોબર. બહુ જલ્દી થઈ જાય છે અને બેઝમેન્ટનું ડિસ્ટોર્શન છે એ બહુ ઓછું થાય છે, બરોબર. બીકોઝ ધ હીટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટેડ ટોટલી. ઇફ ધ હીટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટેડ ઇઝ basically if the heat that is produced is gets distributed all around the whole metal, બરોબર, through heating થાય આખા મેટલનું, બરોબર. તો that can tend to distort the final weld, બરોબર. પણ અહીં અંદર the heat is basically concentrated on a particular portion of the metal, that is why the distortion is very less and the
welding process gets completed very rapidly. Next one is the welding electrode. બરોબર, આપણે electrode ની વાત કરી. From the as soon as we started the arc welding process, the electrode has been a very strong part or a very prominent part of the arc welding process, as we all know. બરોબર, તો welding electrode છે, હવે in case you are carrying out a particular welding process, or basically you are carrying out arc welding process, and you need to have a use a welding electrode. બરોબર, તો how can you get a welding electrode? તમે કઈ રીતે નક્કી કરશો? How will you decide which electrode will be suitable for your process, or basically your welding workpiece? Okay, so basically MMIW છે electrode, બરોબર, metal arc welding process electrode છે. basically એક straight solid metallic wire હોય છે, બરોબર, જે core ઉપર હોય છે. basically જે metallic wire will be called the core, and there will be a coating around it in case it is a coated electrode. બરોબર, જેની concentric covering છે ફ્લુ નું હોય છે. બરોબર, જે ઇલેક્ટ્રોડનું સ્ટાર્ટિંગમાં આપેલું હોય છે. હવે જ્યારે 25-50 mm જેટલો વાયર છે બાકી હોય, બરોબર, એ આગળ ધ કોટિંગ ઇઝ નોટ ધેર બીકોઝ ઇટ ઇઝ સપોઝ ટુ બી યુઝડ એઝ અ ગ્રીપ ફોર ધ હોલ્ડર. બરોબર, એટલા માટે ડ્યુરિંગ ધ એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોડ, ધ 25-50 mm ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ ટોટલી બેર. બરોબર, ઇવન ઇન ધ કેસ ઓફ કોટેડ ઇલેક્ટ્રોડ, કેમ કે યુ નીડ ટુ યુઝ ઇટ એઝ અ ગ્રીપ. હવે ઇલેક્ટ્રોડ સાઇઝ છે બેઝિકલી કેવું કે શું કોને રિફર કરે છે કે જે કોરનો જે વાયર છે તમારો મેટલિક વાયર ઇનસાઇડ ધ કોટેડ ઇલેક્ટ્રોડ, ઓર in case of uncoated electrode, the wire, the diameter of the core wire is basically which refers to the electrode size. Electrode size અને length છે બરોબર ISO દ્વારા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવામાં આવી છે, જે અહીંયા તમને ટેબલમાં આવેલું છે. બેઝિકલી સાઇઝ જો 12.5 હોય, બરોબર, which is basically 12.5 mm diameters, so the length will be 300 and 450. If 10, then 350 and 450. If 8 mm, then 350, 450, and so on for all the different diameters of electrode sizes. Okay. ફોર્ધરમોર આગળ જે રિકમેન્ડેડ કરંટ જે છે ઇલેક્ટ્રોડ સાઇઝનો, એ પણ તમને અહીંયા આપેલો છે, બરોબર. જો સપોઝ ઇન કે જો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ વાયર, ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રાઇકિંગ એન્ડ, જ્યાં આગળ તમે ઇન ધીસ પોર્શન ઇઝ વેર વિચ યુ વિલ બી યુઝિંગ ફોર વેલ્ડિંગ. ધીસ ઇઝ ધ બેર એન્ડ વિચ ઇઝ યુઝ ફોર ગ્રીપિંગ. બેઝિકલી ગ્રીપ હોલ્ડરમાં ગ્રીપ કરવા માટે તમે આ યુઝ કરશો. ધીસ ઇઝ ધ કોર વાયર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ફ્લક્સ કવરિંગ. ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોડ સાઇઝની વાત કરીએ તો એન્ડ ડિફરન્ટ બેઝિકલી વેલ્ડિંગ કરન્ટ્સ વિચ આર સપોઝ ટુ બી યુઝ ફોર ડિફરન્ટ સાઇઝીસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોડ્સ. તો અહીંયા આગળ આપેલું છે કે સાઇઝ 6.3, 5, 4, 3.15 to 3.2, 2.5, 2 and 1.6. And if supposed to be if you're doing supposed to weld for light work, for heavy work, or for normal work, different amperes of welding current are given, which is 220, 320, 260, 180, 240, 210. Okay, these are different types of welding currents for particular electrode sizes and the for particular type of work that you're supposed to be carrying out for welding. Okay, welding electrode in suppose flux covering ની વાત કરીએ આપણે. flux covering ની thickness જે છે, બરોબર, basically it varies with different classes, બરોબર, અને જેમ ક્લાસ ચેન્જ થશે જેમ બ્રાન્ડ ચેન્જ થશે ઇલેક્ટ્રોડ, એની જે thickness flux covering ની thickness it will basically change, બરોબર. અને thickness, and if you need to express the thickness, it is expressed as coating factor CF, which is the basically ratio of the coating diameter to the core wire diameter, બરોબર, જેમાં which is D upon D, which is capital D. This bolded D is given indicates the diameter of flux coating, and the normal D indicates the diameter of the bare electrodes. Okay, હવે normally electrodes જે છે, બરોબર, અને જો light coated હોય તો basically they are specified as light coated, medium coated, and heavy coated, in which the light coated for light coated electrodes the coating factor is 1.2 to 1.35. For medium coated it is 1.4 to 1.7, and for the heavy coated electrodes the coating factor will be 1.8 up to 2.2. Okay, હવે flux coating નું function શું છે? we saw what is a flux coating, how is it provided, and what is the basic size of the flux coating. Now we need to see why do we need the flux coating, બરોબર. હવે ઇલેક્ટ્રોડ મટીરિયલ છે બેઝિકલી બર્ન ઓફ થશે ડ્યુ ટુ ધ હાઈ હીટ, બરોબર, અને એ વધારે જલ્દી બર્ન આઉટ થશે જેમ ધ કોટિંગ ફ્લક્સ. કોટિંગ જે ફ્લક્સ છે એની કરતાં જે કોર વાયર ઇલેક્ટ્રોડનું મટીરિયલ છે, બરોબર, ઇટ વિલ ઓર બેઝિકલી ધ કોર વાયર વિલ બર્ન ઓફ ફાસ્ટર દેન ધ કોટિંગ ફ્લક્સ, જેના કારણે એક ક્રુસિબલ ફોર્મ થશે, બરોબર, અને ધીસ ક્રુસિબલ વિલ બેઝિકલી શીલ્ડ ધી એટમોસ્ફિયરિક ઓક્સિજન, બરોબર.
અને સાથે સાથે એ સ્ટ્રાઇક કરવામાં અને આર્કને મેન્ટેન કરવામાં પણ ઇટ પ્લેઝ અ પ્રોમિનન્ટ રોલ, બરોબર. બેઝિકલી અથવા આપણે વાત કરીએ કે ઇટ હેલ્પ્સ ટુ ડીઓક્સિડાઇઝ ધેન રિફાઇન ધ વેલ્ડ મેટલ, બરોબર. એમાં કાંઈ ઓક્સિડેશન થવાનું નથી. વેલ્ડ સ્પેટર છે, બરાબર. આપણે તમને વાત કરી કે whenever you are doing a particular type of welding, it has a very high heat and the portion of the base metal is melted. તો ઘણી વાર એવું થયું કે જો આર્ક તમારું સ્ટેબલ ન હોય, the arc is not stable, તો the molten metal may start to spatter, કે એના છાંટા જે છે એ ઉડવા માંડે, બરાબર. if the stability is not there, તો એ સ્ટેબલ કરવામાં અને એ વેલ્ડ સ્પેટરને રિડ્યુસ કરવા માટે યુ નીડ ધ ફ્લક્સ કોટિંગ. પછી એમાંથી ગેસીસ જનરેટ થાય છે, જે બેઝિકલી ઓક્સિજન જે આજુબાજુના એટમોસ્ફિયરમાં હોય અરાઉન્ડ ધ વેલ્ડ મેટલ પૂલ એને એ ડિસ્પ્લેસ કરી નાખે, બરોબર. અને ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન બંનેને એટમોસ્ફિયરમાંથી એને ગેસિયસ શીલ્ડ જનરેટ કરે, જેના કારણે જે વેલ્ડ મેટલ જે છે, બરાબર, એની સાથે એ ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન છે એ બેઝિકલી રિએક્ટ ન કરે, મિક્સ ન થાય એની અંદર, એન્ડ ડઝ નોટ અફેક્ટ ધ વેલ્ડ. ઓકે. પછી સ્લેગ જનરેટ કરે, ઓલ્સો ઇટ જનરેટ્સ અ પર્ટિક્યુલર સ્લેગ, બરોબર, જે ફરીથી મોલ્ટન ડ્રોપલેટ્સ જે આર્કની અંદર છે, બરોબર, એને પ્રોટેક્ટ કરશે, બરોબર. મોલ્ટન મેટલ વેલ્ડ પડલને પણ એટમોસ્ફિયરથી પ્રોટેક્ટ કરશે. અને સાથે કુલિંગ વખતે જ whenever the after the work pieces after the welding is carried out, it's completed, during cooling જે સ્લેગ જે છે શું કરશે, બરોબર, ટોપ ઓફ વેલ્ડ એ બેઝિકલી એક પ્રોટેક્ટ કવર તરીકે કામ કરશે, એટમોસ્ફિયરમાંથી કોન્ટામિનેટ ન થાય ત્યાં સુધી, બીકોઝ અપ ટિલ the metal cools down, બરોબર, ત્યાં સુધી it is if the chances of the atmospheric gases reacting with the weld metal is much prominent, બરોબર. એટલા માટે while cooling also the slag that is generated, it basically gives a protective coating for protecting it against the atmosphere. સાથે સાથે it also controls the weld bead, જે વેલ્ડ બીડની પ્રોફાઇલ છે એને પણ કંટ્રોલ કરશે, બરોબર, બેઝિકલી. અને જે વેલ્ડ સરફેસ છે એને એ સ્મૂથ પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણને હેલ્પ કરશે એટલો, અને સાથે રિપલ્સ પણ દૂર કરશે. પછી ઇલેક્ટ્રોડને ઇન્સ્યુલેટ કરશે, જેના કારણે whenever you are supposed to operate it at high current, બરોબર, એ ઓવરહીટ ન થાય તમારો જે કોર વાયર છે, બીકોઝ એઝ વી નો કે કોર વાયર છે ઇટ ઇઝ મેડ પ્યોરલી ઓફ મેટલ, બરોબર. અને મેટલ સાથે જો તમે કહેવાય ને કે હાઈ કરંટ સાથે તમે કામ કરો તો ઇટ કેન ગેટ ઓવરહીટેડ, બરોબર. એના માટે એ કોટિંગ જ પ્રોવાઈડ કરે, જેના કારણે એ ઓવરહીટ ન થાય, બરોબર. પછી વર્ચ્યુઅલ અને ઓવરહેડ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસની અંદર જે તો જ્યારે એને પોસિબલ કરશે, એને કારણે કઈ રીતે કે સ્લેગની વિસ્કોસિટીને કંટ્રોલ કરીને બેઝિકલી ઓવરહેડ પોઝિશનમાં તમે ઇન કેસ યુ નીડ ટુ વેલ્ડ, બરોબર, તો એ એટલું વિસ્કસ બનાવશે તમારા જે સ્લેગને, જેના કારણે એ તમારી ઉપર ના પડે, બેઝિકલી ડઝ નોટ ફોલ ઓન ધ વેલ્ડર, એવું એટલું વિસ્કસ કરી નાખશે. હવે કોટિંગ જે શું કરશે, બેઝિકલી ડિપોઝિશન એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ કરશે, બરોબર. વેલ્ડ મેટલ ડિપોઝિશન રેટ ઇટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ અ લોટ થ્રુ આયર્ન પાવડર એન્ડ ફેરો એલોય એડિશન, બરોબર. અને સાથે સાથે એલોય એડિશન વેલ્ડ મેટલને પણ પ્રોવાઈડ કરશે. અને કોટિંગ જે છે બીજી આર્ક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઘણી બધી છે, એને પણ કંટ્રોલ કરશે, જે તમને નીચે આપેલી છે, વિચ ઇઝ આર્ક વોલ્ટેજ એન્ડ કરંટ ઇન્ટેન્સિટી, થર્મલ એન્ડ ડાયનેમિક એનર્જી. પછી એમિશન અને આયનાઇઝેશનની પ્રોસેસને એ પણ કંટ્રોલ કરશે. મેટલ ટ્રાન્સફર શોર્ટ સર્કિટિંગને મોડને એ કંટ્રોલ કરશે. અને બેઝિકલી ડીસીની સાથે વેલ્ડિંગની જે પ્રોસેસ તમે યુઝ કરો છો એની ફિઝિબિલિટીને કંટ્રોલ કરશે. અને સાથે ઓલ્સો ધ ઇલેક્ટ્રોપોલારિટી ઇન ડીસી, બરાબર. કેમ કે આપણે ડીસીમાં વાત કરીએ બે પોલારિટી હોય છે, સ્ટેટ અને રિવર્સ, બરાબર. એની જે પોલારિટી છે એ પણ ચેન્જ ન થાય એટલે કંટ્રોલ બેઝિકલી. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજનો વિડીયો છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઇન કેસ if you like the video, then please like the video, share it with your friends, ask them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts regarding the video, then please write down in the comment section below. And students, like always, I'll again say that coronavirus cases have gone down a lot in the entire country, which is a very good thing. But also the number of vaccinations that are taking place has also reduced a lot in the entire country. So please, I request all of you, if you're of the age of 18 to 44 years, or if you have any family member in your household which is of the age of 18 to 44 years and hasn't gotten vaccinated yet, then please, I request all of you to please get yourself registered on the COVID site or Arogya Setu app and get vaccinated instantly. It is absolutely safe. No need to worry about it. There's no harm. There's no danger. Please do not believe any rumors regarding the vaccine. Okay, because it is the only shield we have right now against this harmful disease. And even after you get the vaccination done, only get out of the house if you need to. If you get out of the house, please have a mask with you. Wear a mask basically on your nose
and mouth. Basically, cover your nose and mouth with your mask. Have a sanitizer bottle with you. When you get back home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before touching anything in your house. Avoid having cold foods, cold water, cold drinks. Have fresh food. Basically, do not have stale food. Have hot foods, hot water. Exercise whenever you can, so then you can increase immunity. Take care of yourself, take care of your family. बाकी तमाम सुधी आवाना सारा content पहुंचा तो नहीं बाकी finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.